Okay. Let me share my screen. So are you able to see my screen? Okay. Yes. Okay. Please go on mute if you are not talking. Cool. Okay. Last session, what we discussed? How to create API. Okay. Very good. So how to create an API? So API is nothing but application programming interface, right? So if you want to create an API, what are all the things required? Can someone tell me? So I want to construct API. So what are all the things required? Resource path. Very good. Resource path. Resource path, method, Methods, request, response, Response. TP, status code. TP code. Very good. So if you want to construct any kind of API, we need 5 things: a resource path, method, request, a response, and then HTTP. Status code. Okay. Okay, cool. So now what I'll do. So last time we constructed one API, right? Calculator addition. So anyone joined today? Completely new? No one, right? Okay. Yeah, I joined you today. Okay. Did you gone through yesterday classes? I joined to the second demo class, not the third one. Okay. You just go through that one as well so that you can understand. Again, I'm repeating this series. Okay. Yep, thanks. Okay. So first thing, you just remember, if you want to construct any kind of API, we need 5 things. First one is resource path. What do you mean by resource path? Provide any name. Resource path is nothing but it is just a name. So we can provide any one of the name. Just slash and you can write the name. So name you can write anything. See hero. If you write hero also, it is not giving an error, right? Any name you can write it, but there should be some meaningful, right? So we are going to construct a calculator API. If you write hero or heroine, okay, what will happen? It will not be good, right? So in the calculator API, what we will do? We are going to perform some operations like addition, subtraction, multiplication, division. Okay. So let me write something called subtraction. If I write hero or heroine also, we will not get any error. But if someone will see your API, the moment they will see your API, they will understand, okay, this guy is constructing calculator API. This is going to perform some addition, subtraction, multiplication operations. Okay. Guys, again, I'm repeating. If you have any questions, then only unmute yourself. Okay. Why? Because it is recording. From your end, we are getting some background noise. So that's why. Any questions, you can stop me and you can ask me. Don't unmute. Okay. Okay. Next. So this is my resource path. So after resource path, what is the next one? Methods. Let me click on Method. enter. So the moment I click on enter, you could see n number of methods. Okay. In this, you can use any one of the method. Okay. Post.
anything. So let me go with the patch. I see this is a system defined methods below. Can we write a custom defined methods as well? No. Whatever you could see in the system defined methods, apart from this, you could not write anything. Okay. Okay. Yeah. So resource path is done, method is done. Next one is a request. So how we are going to send a request? Very good. So request we can pass in 3 ways, right? Yes, How sir. many ways? 3 or 4? Three ways. Sir, why Four, we are four, using sir. here patch, sir? Instead, Any method you can use it. You can use get or post or patch or delete, anything. This is your practice purpose, okay? In the coming classes, I will explain what is patch, what is put, what is get method. Okay. So here my intention is you want to create an API. That's it. How to create an API. Okay. So which method, why we need to use patch, why not get, why not post, this and all in the coming classes we will see. Okay. Yeah. Understood? okay, sir. Yeah. So request you can pass it through query parameters, URI parameters, body, and Header. then headers, right? So first for this API, we will entirely use query parameters. So what is query parameter? I told you this is the interview question. What is the difference between query parameter and URI parameter? Sort and filter the resources. Very good. So query parameter is used to sort or filter the resources. That means if you are searching something in the Google, okay, suppose I want to search cricket. So the moment you click on cricket, what will happen internally? It will go to the Google. In Google, so many things will be there, right? In the Google, whatever the info you want, you will get it, right? What this query parameter will do, it is going to filter and sort the resources, and it is giving the response. Can you see here question mark? There is a question mark. Q equal to cricket. See, whatever request you are sending, it will go in the form of query parameter. If I delete this cricket, if I write movies, so automatically your UI will be changed to movies. See, right or wrong? So whatever you are sending in the Google, everything it will go as a query parameter. Understood? So this query parameter is used to filter or sort the resources. If I write Outlook, again your UI will be changed. See? So this is how query parameter is going to work. Okay. So here I'm passing query parameter. So what I want to pass in the query parameters. So what I'm constructing? Calculator API, right? So 5 subtraction, right? 5 minus 3. So what is this 5 and 3? Already Numbers. constructed. Why you are taking this much of? Integers. These are all numbers or how it will? Integers. This is number 1, right? This is number 2. We need to pass 2 numbers. Already we designed here, right? You did not, practice. You have to practice, okay? Query parameters, number 1. So is this number 1 required? Yes, we need. Yes. Why? Because we need to pass number 1 here, right or wrong? So this is the required field. So required, you just write it true. Okay. And then what is the type of this number? Integer type. Integer. Integer. So what you can do, you just click on type or write it integer. Similarly, we need to pass number 2. Where we need to write number 2? Number The one. number one line. Exactly under same line. Number 1, wherever we wrote the same line, we need to pass number 2.
Next, Sir, instead of using number Required. 1 and number 2, can we use variable 1, variable 2? and then type is again integer. Where it is. Yep. So resource path is done, method is done, request is done. What is the next step? Or required, we need to select true, right? Response. Only, right? I already selected. Yeah. Okay. What is the next step? Response. Response. Very good. So response where we need to write? Query parameters. Very good. Exactly in the same line, wherever we are passing request in the same line, we need to pass responses. Just type or, it is coming automatically. Responses. So what is the success response? 200. 200 means success. And then body. So we need to pass the type, which format, which message format we are passing. Yeah. Application JSON or XML. 98% we are going to use JSON. Okay. Why JSON? Because we are constructing RESTful APIs. For SOAP, it will be XML. Okay. So I'm going to explain you both in the coming classes. Okay. Application JSON example. So here we need to write the message. Result. Subtraction is something 56. So why 56? Anything you can write it. If you write only 6 also, nothing will happen. Okay. So what is the next step? Error code. Very good. HTTP status codes. Where we need to write the status codes? Exactly under 200. You have to pass the status codes. So I'm going to write 400. Body. Application JSON. Example. So here I am passing example. Or result. 400 is nothing but bad request. Okay. So is it clear? Okay. I constructed one more endpoint subtraction. Let me test this endpoint. So click on this patch. Try it. See if I'm not passing these two values, what will happen? Bad request. We'll get bad request. Why we will get bad request? Because those are required fields. Because these two are the required fields. Okay, can you see after number 1 there is a hashtag, right or wrong? So hashtag means these two are the mandatory fields, right or wrong? Whenever if you are filling any applications, okay, there are some mandatory fields, right or wrong? Yes. Yes. So that time what we need to do, we need to pass the values, or else what will happen? We will get errors, right or wrong? So similarly here also, if you are not passing any values, you are getting some error. Now 5 and 1 I passed. 5 minus 1 how much? 4. But what we will get the result? Subtraction is Subtraction is 6. see 5 minus 1 4, right? Why we are getting 6? Logic. Because that is the value we have configured in the 200. Very good. See this is the value which we configured. So we did not implement the logic to perform any addition or subtraction, right? So this is just a dummy. Dummy is nothing but it is blueprint of your API. Understood? So where we will get exact result? 5 minus 1 4. Design. Sorry, deployment. In the development. Development. So once we import this code to our Anypoint Studio here, so here what will happen? If you write the business logic or validation, so that what will happen?
you will get the Exactly. exact result. Understood? Okay. So this is clear, right? Now, next, multiplication or division. So I'm not going to write my own. You guys need to tell so that I can write it over here. Okay. So you can help me here. Okay. Okay. So first one is Multiplication so slash resource path slash. gross path. Very good. So let me write it. Multi. Okay. So resource path is done. Method. Method. Okay. So let me use this. So what is the method? Any method you can select it. Okay. Let me click on delete. Okay, resource path is done, method is done. Next one. Query parameter. So request we need to pass in the form of query parameters. Just select this. What is the next one? So what request we need to pass? Number 1. Very good. Number one. See, మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి నాకు. ఓకేనా? సైలెంట్ గా ఉండండి. డోంట్ బి సిట్ ఐడియల్. Required. Type. Next. Type. Type. Integer. వెరీ గుడ్. రెండు సార్లు రాసాం కదా, థర్డ్ టైం ఈజీగా చెప్పాలి. మీరు సైలెంట్గా ఉంటే ఏం రాదు. ఓకేనా? మీకు అర్థమైందా కదా? నాకు అర్థం కాదు. వెరీ గుడ్. రిక్వైర్డ్. మీరు ఇట్లా ఆన్సర్ చెప్తుంటే ఓకే మీకు అర్థమవుతుందని నేను ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రా చెప్తాను. False, not required. Okay, you don't want to make it as true. Okay, Yes. let me make it as false. You don't like to. Okay. Next. Type. Type. Integer. Okay. Next, what is the next step? Response. Response where we need to write? Under the query parameter. Query Same as parameter. query parameter. I write RE also, it is not common. Why? Because wherever we are passing request in the same place, we need to start response. Yes. Just type R, you will get it. See? Responses always 200. 100. Body. Body. Example. Message. Example, huh? JSON. Application JSON. Application చేసాను. Result is. Example. దాన్ని Here we need to get the response. Somebody making noise, please go on mute. Okay, response is what? multiplication. Is some value. Okay. So what is the next step? Error scenario. Error code. Okay. 400. Double body. Application JSON. Example. So here we need to write the Invalid data. that request. Very good. So now let me test my API. Click on this. Try it. See, can you see? For number one, there is a hashtag. For number two, there is no hashtag. Why? Number one is mandatory field. Because this is mandatory field. This what we did, we made it as a false. Okay. Even though if you are not providing any number here also, you will get the output. Okay. Can we also catch different data types, right? Like
integer and character or Yes, integer yes. and Not only this number, you can pass, some string, some other data types, arrays and all. But here our intention is we need to construct a calculator API, right? Here we do have only numbers. In the coming classes, we will use different data types. Okay. So today's class is completely, you need to understand this and you need to construct a API. Clear? And Any, is the number is a system defined keyword like a number 1, number 2, or no, can that we we use need to pass it. This is the Like- request, right? no define like when we are defining number 1, like either we should be using only number 1? Can we use a variable 1, variable 2, something like that? Like this also you can write. Not only number 1. Okay, you just write num. Okay. See, nothing will happen. This is, we are declaring by our own. See? Let me click on write. See, now what it is showing? Num. Okay. And one more question, like in the response, we are using a success scenario and a failure scenario. Is it mandatory that we should have both the things? Yes. Like can't we have only like a failure scenario or like a only number? Now, first thing, always you have to write the successful scenario. This is mandatory. Okay. The This is hierarchy also the same thing, should be same, right? This is optional. If you want, you can write it or else leave it. Even if you did not write this also, by default, you will get it bad request. Why? Because these status codes already they created at the time of this development. Even if you did not write also, by default you will get it. Understood? Yeah. So in the next step we will see here. Can we use the multiple error scenarios, right? Like Yes. invalid request, invalid input, something also. Yes. So again, wherever you wrote exactly on the same line, you just write this. So what you need to write? 405 body application list. Example. Application, yes. Example. I'm Yeah. passing. Result. Okay. Here what you can write? Method is not allowed. See here, I am passing 405. Okay. But what will happen instead of this delete method, if I pass some different method, get method or post method, it will give the error saying that method is not allowed. Understood? So this I will show you practically after 5 minutes. Okay. I'll show you practically how it is going to work. Clear? Okay. Any questions here? Is example is mandatory? Yes. That is the default syntax. Okay. How to frame a customized response object is after the example, or it has to be without example? Can In the you example only you have to write it. You can write your custom message. Understood? Sir, Is it mandatory or what will happen if we don't write that? Nothing will happen. I told you, right? Oh. Okay. So for this, we do have one more endpoint, right? That is called division. Okay. Let me write this. Division. So in this division, what I'll do, I'm not going to pass any error codes. Let's see what will happen. See now division. Let me use again get method. What is the next step? For a parameter. parameters? Num1, or you can write it your name also. If you write here also, nothing will happen. Okay. But there is no meaning, right? If you write like this. Yes. See, it is not giving any error. This number 1 is not mandatory like this. Whatever you can write, that it will take. Okay. So required true, type Integer.
integer. Same, I'm going to copy these two. Next, if you write Heroine. some random number also, it will take. See, but if someone will see, they cannot understand, right? What is this hero? What is this SDFGH something, right? So that's why Yes. always we are constructing a, we are performing division. Division means we need to pass two numbers. Okay. Okay. So that everyone can understand easily. Number one, number two. If someone will say, okay, in the request he is passing number one and number two. Okay, so that everyone can understand very easily. Next, responses. Responses always 200. Body, application JSON. Example. So here I'm writing result. Division is 2. Something you can write. Now I'll come here. I'll click on the summary. You could see all this code. Just click on get. Try it. See, these two are the mandatory fields, right? See, now I did not write a status code, right or wrong? 400. Yes. So if I test this application, what will happen? Will I get the result? What you will get? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది దీన్ని క్లిక్ చేస్తే Bad Bad request. request. Should be of 400 bad request. బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ రాలేదు కదా. But those are built-in ones. Very good. So if we click on send, so you will get the bad request. Even though if I did not write, by default this will be defined. Okay. So but why I wrote in the above endpoints? Because this is the best way to construct our API. Okay. Sir, 200 also is mandatory. That is mandatory. You have to write. Okay. See, now if you pass some number, it won't throw anything. So you will get the response. Division is 2. Okay. So still, anyone having any questions? మీకు ఇంకా ఇక్కడ ఏమన్నా అర్థం కాకపోతే you can ask me question. Can you explain one put request with some array? That coming classes we will see. Sure. Okay. Thank you. Don't What be worried. I'll take 8 to 10 classes only on this design center. Okay. In some other institute, they will take only 1 or 2 classes on this design center. Okay. So here 10 days we are going to work on only on this design center. Okay. So we will go with the different kinds of examples, some complex things. After that, we'll go to some real-time things. Okay. What is the difference between this example and description under this resource success scenario? We have this example. Instead of example, can we have it? I see description also, right? Yes. Description means what you are going to perform. If you write description, so you have to write the description saying that, okay, this method is going to perform this. Description. Understood? Okay. Yeah. This we will see in the coming class. You could see so many things in the down. Okay. All we cannot discuss in one day. Understood or not? Yeah. You could see so many things. What is description, display name, body, header, is. Okay. Okay. So going forward, we are going to learn all these things. Okay. All we cannot learn in one day. Okay, sir. See what you see. Let me tell you one thing. After that, I'll take your questions. Go on mute. Okay. Now, my question is, whatever I am explaining, try to learn that one. Okay.
నేను చెప్పింది మాత్రము యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మీకు అర్థమైందా లేదా చెప్పండి, ఓకేనా? ఇక్కడ మీకు చాలా కనిపిస్తాయి, ఇదేంది అసలు, ఇదేంది ఇదేంది, ఇవన్నీ అడగద్దు ఇప్పుడు, ఓకేనా? ఇదేంది ఇదేంది ఇవన్నీ అడిగితే ఏమవుతుందంటే మీకు మైండ్ డీవియేట్ అవుతుంది, ఓకేనా? నేను చెప్పింది ఎందుకు చెప్తున్నాను, ఇదే ఎందుకు చెప్పాను, ఇవే ఎందుకు వాడాం, అవి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మీరు నేర్చుకోండి. దాంట్లో డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ సో మెనీ థింగ్స్ ఉంటాయండి, అవన్నీ ఒకే రోజు నేర్చుకోవాలంటే మనకు కష్టం, ఓకేనా? సో ఇవన్నీ నేను చెప్పినా కూడా మీకు అర్థం కావు. హెడర్ అంటే ఏంది, డిస్క్రిప్షన్, ఓకేనా? ఇక్కడ ఉండేవి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్, ఓకేనా? ఇక్కడ సెక్యూర్ బై అని ఉంది, ఇప్పుడు సెక్యూర్ బై అని అడిగితే నేను చెప్పలేను, ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది. అండర్స్టూడ్? సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, అవర్ ఎయిమ్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏపీఐ. ఒక ఏపీఐని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంతే. ఈ రోజుకి కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి, రిసోర్స్ పాత్ కావాలి, మెథడ్ కావాలి, రిక్వెస్ట్ కావాలి, రెస్పాన్స్ కావాలి, స్టేటస్ కోడ్స్ కావాలి, ఓకేనా? వీటిల్లో డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఓకే? సో ఇలా నేర్చుకోండి, మీకు ఈజీగా సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఇందులో ఏమైనా చేంజెస్ కావాలంటే ఇందాక అడిగారు కదా, నంబర్ 1 ఎందుకు పెట్టాలి, వేరేది రాయొచ్చు, ఇలాంటివి అడగండి, ఓకేనా? ఎందుకంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్, ఓకే? సో ఇందాక ట్రూ అని చెప్పా, సమ్ వన్ టోల్డ్ మీ ఫాల్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్. లైక్ దిస్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇట్, ఓకే? నౌ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ యువర్ క్వశ్చన్స్. అక్కడ రిజల్ట్ వీఆర్ ప్రీ డిఫైనింగ్ ఇట్, రైట్? సో yes, this is our imagination అండి, దట్స్ ఇట్. మనము ఈ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే రెస్పాన్స్ ఇలా వస్తుందని అంతే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, ఇక్కడ ఒక నిమిషం, ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ నేను నంబర్ 1 పంపిస్తున్నా, ఏదన్నా కానీ అది, ఓకేనా? నంబర్ 1 నంబర్ 2 ఈ 2 నెంబర్లు పాస్ చేస్తే నాకు రిజల్ట్ ఇలా వస్తుందని, దిస్ ఇస్ జస్ట్ డమ్మీ. అర్థమవుతుందా? ఓకే. ఇప్పుడు హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇచ్చామనుకోండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు స్విమ్మింగ్ పూల్ నేను ఇక్కడ చూశాను, ఓకేనా? మై స్విమ్మింగ్ పూల్ విల్ బి లుక్ లైక్ దిస్, ఓకేనా? ఇప్పుడు వాట్ ఐ కెన్ సీ, ఈ జస్ట్ చూస్తాం, నేను వెళ్ళి స్విమ్ చేస్తాను ఇందులో, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది, నా ల్యాప్టాప్ లో, ఓకేనా? ఒక బ్రౌజర్ లో ఉంది, ఇందులో నేను స్విమ్ చేయగలనా ఇప్పుడు? నో. ఎందుకు చేయలేను? వాటర్ ఉన్నాయి, పెద్ద పూల్ ఉంది, ఎందుకు చేయలేని చెప్పండి? That's an image. This is just an image, right? Whatever we are constructing here, this is just a dummy API. This is design, that's it. Okay. ఈ డిజైన్ లో ఏమవుతుంది అంటే మన ఇమాజినేషన్, బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ యువర్ ఏపీఐ. మీరు హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఇస్తాడు, ఇలా వస్తుంది అని, యాజ్ ఇట్ ఈజ్, ఓకే? సో దానికి ఏం చేయాలంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. ఇప్పుడు స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇట్లా ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఈజీగా మనకు చూసినంత రాదు కదా. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఈ శాండ్ అంతా ఉంటుంది కదా, ఆ మట్టి అదంతా తీసేసి కన్స్ట్రక్ట్ చేసి నీట్గా ఇలా బిల్డ్ చేయాలి. బిల్డ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, బిల్డర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ దిస్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఇక్కడ కూడా మన ఏపీఐస్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, దిస్ ఇస్ డమ్మీ, ఓకేనా? డిజైన్ లో డిజైన్ చేస్తాం అంతే. ఇది యాక్చువల్ నీకు అవుట్పుట్ రావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ దిస్. I told you we have 3 phases in MuleSoft: design, development, deployment. Now we are in a first phase. Okay. Clear? Yeah, okay. Okay. So, yeah. మెథడ్స్ 5 ఉన్నాయి కదా సార్, ఆ 5 కి కోడ్స్ కూడా, అదర్ కోడ్ కూడా సెపరేట్ గా ఇవే రాయాలి అని ఉంటుంది. అవి మీకు చెప్తానండి. ఇప్పుడు ఓకే, ఏ మెథడ్ ఎప్పుడు చదవాలి మీకు కమింగ్ క్లాసెస్ లో ఇస్తాను. ఓకే. ఇప్పుడు ఇలా ఓపెన్ చేస్తారనుకోండి, ఓకే, ఇవన్నీ స్టేటస్ కోడ్స్ అండి.
I'm going to share this URL with you. So I'm going to post in the Zoom chat box. Can someone copy and post in our WhatsApp group? Okay. Can you see? 100 means always continue. 200 means okay. Okay. Wherever you go, anywhere in the world, irrespective of any technology, whether it is Java or .NET or SAP or MuleSoft or TIPCO, 200 means always okay response. That's it. Okay. 405 means always method not allowed. Not only this MuleSoft, you can go to any technology. This will be common. Understood? ఇది ఒక MuleSoft లోనే కాదండి, మీరు ఏ టెక్నాలజీలోకి వెళ్ళినా ఈ స్టేటస్ కోర్సు 200 అంటే ఓకేనే అంటారు, 405 అంటే మెథడ్ నాట్ అలౌడ్ అంటారు, 400 అంటే బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అంటారు, 401 అంటే అనాథరైజ్డ్ అంటారు. ఓకేనా? క్లియర్? Clear. ఓకే. సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ హియర్? సార్ సార్ ఇప్పుడు ఏపీ క్రియేట్ చేసాం కదా, సింగిల్ పేజ్ లో మల్టిపుల్ డివిజన్ అన్ని చేసాము, అలాగే చేసుకోవచ్చా? సింగిల్ పేజ్ లో ఆల్. హలో హలో హలో. యా హాయ్ సార్. సారీ. మే ఆడిబుల్? యా. కెన్ సమ్మన్ టెల్ మీ? యా, సింగిల్ ఏపీ క్రియేట్ డెవలప్ చేశారు కదా, yes, సింగిల్ పేజ్ లో మల్టిపుల్ డివిజన్ అలా. అవును. యా, ఇన్ లైవ్ వర్క్ లో కూడా ఇలా చేయొచ్చా? అంటే సేమ్ ఇట్లే చేస్తామండి ఆఫీస్ లో కూడా. ఓకే, సింగిల్ పేజ్ లో మల్టిపుల్ డివిజన్ అన్ని ఒకే ఏపీఐలో. ఇదంతా ఒక ఏపీఐ లో డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి అంతే. ఓకే. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళావు అనుకో, నీకు బిర్యానీ దొరుకుతుంది, స్టార్టర్ దొరుకుతుంది, వాటర్ బాటిల్ దొరుకుతుంది, కూల్ డ్రింక్ దొరుకుతుంది కదా. యా ఎస్. మనం ఒక్కొక్క దానికి ఒక చోటుకి వెళ్ళాలంటే పాసిబుల్ కాదు కదా. యా. ఇప్పుడు ఒక క్యాలిక్యులేటర్ అంటే క్యాలిక్యులేటర్ లో ఏమేమి ఉంటాయో అన్ని మనం ఒక దాంట్లో పర్ఫామ్ చేస్తాం. అర్థమవుతుంది? ఓకే ఓకే. యా అట్లా. ఇప్పుడు డివిజన్ ఈడ రాసి మల్టిప్లికేషన్ ఇంకో ఏపీఐలో రాస్తే కాల్ చేసేటప్పుడు ఇబ్బంది కదా. అట్లా. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక స్మాల్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ, మీరు ఇందాక నెగిటివ్ సినారీ ఇవ్వలేదు, ఒక వన్ ఆఫ్ ద సినారీ. ఓకే, సో ఆ పర్టికులర్ సినారీలో మనం నెంబర్స్ కనుక ఇన్వాలిడ్ ఇస్తే స్టిల్ we will be getting bad request or invalid input. వస్తుందండి, చూపించు కదా. సో ఎటువంటి ఇష్యూ వచ్చినా కానీ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. అంటే మనం ఇన్వాలిడ్ డేటా పంపించాం అనుకోండి, లైక్ మనం ఇంటిజర్ పెట్టాం కదా, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంటిజర్ మనం ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్స్ పంపిస్తే అప్పుడు మనకి రెస్పాన్స్ ఏమొస్తుంది? ఓకే, సో లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇన్వాలిడ్ డేటా టైప్ సంథింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, నంబర్ 1 ఏం రాసాం? ఇంటిజర్ ఇచ్చాం, క్యారెక్టర్ ఇస్తే అసలు తీసుకోదు నీకు క్యారెక్టర్. నువ్వు టైప్ చేసినా చూడు, సౌండ్ వినిపిస్తుందా? కీబోర్డ్ సౌండ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలో చేయదు నువ్వు రాస్తే. Sir, we'll write 1.2, 1.3 like that. Floating point numbers. Yes, you can write a negative also. See, -1 రాస్తాను ఇక్కడ. ఓకేనా? Okay. That is also a number, right? But if you 1.1, 1.2, 3.5. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇచ్చామనుకో ఏమవుతుంది? 10 కొడితే it is not float something. It is not an integer. రిక్వెస్ట్ వాలిడేషన్ ఎర్రర్ 400 వచ్చింది. ఎందుకు? That is a double data. 3.5. 3.5 is the float value, right? Yes. So now here number 1 is there, right? Integer. Delete this and see what and all we have, whether we do have float or not. See, time, string, object, number, nil, integer, file, date, time, date only, boolean, array, any. But we do not have any here float data type, right? This time what you can do, instead of this number, sorry, integer, you can pass number. Okay,
If you pass number, what will happen? It will allow floating values also. 4.8 I wrote. Okay. Here I am writing. Yes. Click on send. See, you got 200. So if you use number, what will happen? You can pass integer or floating values. Okay. Clear? Yeah. Okay. So any other questions from anyone? సార్ మనము సపరేట్ గా అడిషన్ కి ఒక అడిషన్ సపరేట్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ అన్ని సపరేట్ చేస్తాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ మనం అంతా ఒకే ఆపరేషన్ ఒకటే లాగా రాయలేమా సార్ ఇది కోడింగ్? ఒకే దాంట్లో రాస్తే అర్థం కాదు కదండి. ఏది ఇప్పుడు ఇంటీజర్స్ ఇస్తాం నంబర్ 1 నంబర్ 2 మనం ఇక్కడ రిజల్ట్ దగ్గర బాడీ అక్కడ ఏం అట్లా చేయడానికి లేదు. మీరు చెప్పేది ఏమంటున్నారు? ఇది ఎన్నిసార్లు రాయకుండా ఒకసారి రాస్తే చాలని, అంతే కదా? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సపరేట్ గా అడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ ని సపరేట్ గా చేసాం కదా, ఒకేసారి చేయడానికి అవ్వదా సార్? ఒకేసారి అంటే ఈ రిసోర్స్ పాత్రలన్నీ ఒకే చోట పెట్టలేమండి. ఇవి సపరేట్ ఎండ్ పాయింట్స్. ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఎలా ఉందంటే, It is like you are doing everything. 4 మెథడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఇప్పుడు అవును సార్. ఒక్క నిమిషం మీకు ఒకటి చెప్తాను. లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ రెడ్ బస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ సెర్చ్ బస్ అని కొడితే ఏమొస్తుంది? రెడ్ బస్ వచ్చింది సార్. ఇప్పుడు రెడ్ బస్ వచ్చింది. హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి ఈ డేట్ లో నాకు బస్ ఇన్ఫో కావాలని. ఇప్పుడు సెర్చ్ బస్ కొడితే ఏమవుతుంది? హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు బస్సెస్ చూపిస్తుంది. ఈ బస్సెస్ చూపిస్తుంది. ఓకేనా? ఈ హెల్ప్ కొడితే ఏమవుతుంది? కాంటాక్ట్స్ హెల్ప్ డెస్క్ అయి ఓపెన్ అవుతాయి. హెల్ప్ కొడితే ఈ హెల్ప్ డెస్క్ రిలేటెడ్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. మనకి వచ్చిందా? సో ఇప్పుడు ఆ రెండు ఇదే ప్లేస్ లో పెడితే ఏమవుతుంది? ఈ సెర్చ్ బస్ దగ్గర ఈ హెల్ప్, ఈ మేనేజ్ బుకింగ్, ఈ రెడ్ టైల్ ఇవన్నీ ఇందులో పెడితే ఏమవుతుంది? సిస్టమ్ కి అర్థం కాదు కదా దేన్ని కాల్ చేయాలని. నేను బస్ ఇన్ఫోను చూపియాలా, లేదా మీకు హెల్ప్ చేయాలనా, లేదా బుకింగ్స్ దా, లేదా మీ డీటెయిల్స్ చూపియాలనా, ఏది చేయాలో అర్థం కాదు కదా సిస్టమ్ కి. ఓకే, అంటే అన్ని స్మాల్ ఆపరేషన్స్ కదా సార్? అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, ఒక ఇంటీజర్ మనం 1 2 తీసుకొని స్మాల్ ఆపరేషన్ బిగ్ ఆపరేషన్ కాదండి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, మీరు ఆ మెథడ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సెర్చ్ బస్ అని కొడతారు కదా, బై డిఫాల్ట్ ఏమవుతుందంటే ఒక ఏపీఐ అనేది కాల్ అవుతుంది, ఒక ఎండ్ పాయింట్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అడిషన్ అనేది రాశారనుకోండి, గెట్ అని. ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేస్తాను ఏమవుతుంది అంటే ఒక ఏపీఐ కాల్ అవుతుంది. ఏ ఏపీఐ కాల్ అవుతుంది అంటే మీరు రాసేది ఇది మొత్తం కాల్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇదంతా ఇంతవరకు కాల్ అయ్యి, సో దీంట్లో ఉండే రెస్పాన్స్ మనకి ఇస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ 4 తెచ్చి ఒక దాంట్లో ఒకటి పెడితే ఏమవుతుందంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది తీసుకోదు. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ ఈ 4 ఒకే చోట పెట్టినావు అనుకోండి, నువ్వు క్లిక్ చేస్తానే బటన్ దీన్ని కాల్ చేయాలన్నా, దీన్ని కాల్ చేయాలన్నా, దీన్నా అర్థం కాదు సిస్టమ్. క్లియర్? మనం అప్పుడు రిసోర్సెస్ పాత్ ఒకటి పెట్టుకొని క్యాలిక్యులేటర్ ఏపీఐ లాగా పెట్టుకొని మనం మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ వచ్చి మీరు సర్చ్ ఆర్ ఎడిషన్ అట్లా చేసుకోవచ్చు. అవి మీకు కమింగ్ క్లాసెస్ చెప్తాను. ఎందుకంటే సార్ క్లియర్ సార్, ఒకటే రోజు ఇలా చెప్తే మీకు అర్థం కాదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ అడిషన్ అని ఉంది కదా, సో ఈ గెట్ మెథడ్ రాసావు. ఈ గెట్ మెథడ్ కిందే నువ్వు మళ్ళీ ఇంకో మెథడ్ అని రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా గెట్, నేను ఇక్కడ ప్యాచ్ రాస్తా. సో మనకేం ఎర్రర్ రాదు, 2 వస్తాయి పక్క పక్కన. అర్థమవుతుందా? ఓకే. ఇప్పుడు నేను గెట్ మెథడ్ క్లిక్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? URL లో గెట్ కనిపిస్తుంది. ఏం ఉండవు అసలు, దీంట్లో రిక్వెస్ట్ లేదు. ఎందుకంటే ఇది ప్యాచ్ కి రిలేటెడ్ అయింది. ఇందులో ఏం లేదు, చూడు ఎంటీ ఉంది. సో ఏమన్నా రాయాలంటే దీని లోపల రాయాలి. అర్థమైందా? సో అందుకే ఇక్కడ నెంబర్ ఏం చూపిట్లా.
సో ఈ సినారియోలో సేమ్ నెంబర్స్ మళ్ళీ వాడుకోవచ్చు సార్? లైక్ మనం వాడచ్చు. ఫ్యాక్స్ లో నెంబర్ అయ్యి ఇచ్చాం కదా, గెట్ లో సేమ్ అయ్యే వాడుకోవచ్చా వాడచ్చు. ఇప్పుడు మళ్ళీ రాయకుండా? ఇక్కడ చూడండి, నంబర్ 1 నంబర్ 2 రాశాను కదా క్వరీ పారామీటర్స్. ఈ మెథడ్ కి రాశాను, ఈ మెథడ్ కి రాశాను, ఈ మెథడ్ రాశాను, అన్ని మెథడ్స్ కి రాసా కదా. ఇట్లా ఇన్ని టైమ్స్ రాయకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక్కసారి రాసి రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు వాటిని. అర్థమైందా? అది మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను ఎలా రీయూజ్ చేయాలి ఎన్నిసార్లు రాయకుండా. సో ఈ రోజు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే హౌ టు క్రియేట్, హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్, హౌ టు డిజైన్ అన్ ఏపీఐ. దట్స్ ఇట్. సో మీరు ఇది పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కొంచెం ఆప్టిమైజేషన్స్ అవన్నీ మనం చేయొచ్చు. క్లియర్? సో ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? సో రేపు ఏం చేద్దామంటే ఈ రిక్వెస్ట్ ను 4 టైమ్స్ రాశాను కదా, 4 టైమ్స్ లేకుండా ఒక చోట రాసి ఎలా కాల్ చేయాలి చెప్తాను నేను. ఇప్పుడు చూడు ఎన్ని లైన్స్ రాసాము, ఇక్కడ 200 కదా, ఒక్క నిమిషం 405 రాస్తాను కదా. లెట్ మీ కీప్ ఇట్ ఇన్ ఆల్ ది మెథడ్స్. 200 ఎగ్జాక్ట్లీ అండర్ సేమ్ లైన్. ఓకే, ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది చెప్పండి ఇక్కడ. నాట్ ఇన్ అలైన్మెంట్. వెరీ గుడ్. సో చూడగానే స్ట్రైట్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది కానీ దెర్ ఇస్ సమ్ లిటిల్ గ్యాప్. కెన్ యూ సీ హియర్? ఈ లైన్ మీద లేదు ఎగ్జాక్ట్. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మూవ్ చేయాలి. చూడు ఇప్పుడు ఎర్రర్ పోయింది. ఇట్లా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ అన్ని వస్తాయండి మీకు. ఓకేనా? అవన్నీ మీరు ప్రాపర్ గా చూసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మళ్ళీ ఏమైంది, ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది? బాడీ నాట్ ఇన్ అలైన్మెంట్. ఈ బాడీ అనేది అలైన్మెంట్ లో లేదు. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు ప్రాపర్ అలైన్మెంట్ ఉంది. ఇక్కడ రాసాం 405. Guys, please go on mute. Okay. Clear? Okay. సో ఇప్పుడు ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది ఇక్కడ? 134. ఇది దీన్ని రూట్ ఫైల్ అంటామండి. కెన్ యూ సీ హియర్? రూట్ ఫైల్. సో ఆల్వేస్ మేక్ ష్యూర్ యువర్ రూట్ ఫైల్ విల్ బి స్వీట్ అండ్ షార్ట్. ఈ రూట్ ఫైల్ ఏం చేయాలంటే కోడ్ ఎక్కువ రాయకుండా చాలా తక్కువ రాయాలి. అర్థమవుతుందా? రూట్ ఫైల్లో ఇంత కోడ్ రాయకూడదు మనం. ఓకేనా? సో దీన్ని స్వీట్ అండ్ షార్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనం ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసి ఈ డేటాను అందులో పెట్టి అక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా చేయాలి అనేది సమ్ అడ్వాన్స్డ్ క్లాస్ అన్నమాట. అవి రేపు చూద్దాం. సో మీకు ఈ రూట్ ఫైల్ కి ఏదైనా లిమిట్ అంటూ ఏమైనా ఉందా? అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అట్లేం లేదు. 1000 లైన్స్ 2000 లైన్ రాయొచ్చు. ఓకే, బట్ ఫైల్ లోడింగ్ అనేది అంటే ఇప్పుడు మనము ఈ ఫైల్ యూజ్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు ఏమైనా టైం టేకింగ్ ఏమైనా అవుతుందా? అట్లేం కాదండి. ఓకే. ఓకేనా? సో నీకు అట్లా టైం టేకింగ్ అయినా మనకి డిఫరెంట్ కనెక్టర్స్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. వాటిని యూజ్ చేసి వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ సంథింగ్. మీరు దాని గురించి వరీ అవ్వద్దు ఇప్పుడు. సో దట్ ఎనీవే వీ విల్ సీ ఇన్ ద కమింగ్ క్లాసెస్. సో ఇప్పుడు చూడండి 134 లైన్స్ ఉంది కదా. సో ఇన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ నేను రూట్ ఫైల్లో రాయొద్దు. నేనేం చేస్తానంటే ఈ 134 లైన్స్ ఏం చేస్తానంటే ఒక 50 లైన్స్ రాస్తాను అంతే. సో రిమైనింగ్ అంతా నేను ఇక్కడ ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసి అందులో పెట్టి యాక్సెస్ చేసుకుంటా. బట్ ఇప్పుడు ఎలా వర్క్ అవుతుందో నేను చేంజ్ చేసినా కూడా అలానే వర్క్ అవుతుందండి. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్ని 4 మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ కోడ్ చేంజ్ చేసినా సేమ్ ఇన్ని ఇలానే ఉంటాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అంటే ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎలా వర్క్ అవుతుందో నెక్స్ట్ కూడా అలానే వర్క్ అవ్వాలి. అప్పుడే నువ్వు రాసింది ప్రాపర్గా ఉంటుంది. క్లియర్? సో ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుంది కదా అందరికి నేను చెప్పేవన్నీ? ఓకేనా? సో నాకు తెలుగులో చెప్తే కంఫర్ట్ అనిపించదు.
సో మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే చెప్పండి, ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్. Sure, thank you. Okay. యా సార్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో కొంచెం కాపీ చేసి పెడతారా? ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడంలో నేను స్టూడియో ఇప్పుడు ఏం Yeah. అవసరం లేదండి. సో రైట్ నౌ స్టూడియో ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. So just guys go on mute. Okay. So what you can do, you just try to create an account with the Anypoint platform. So how to create this Anypoint platform account? Already explained you in the demo classes. Still, if you are not able to do it, you can do it now. యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని వస్తుంది. You can use different mail ID. Click on sign out. So sign up. See, already username is there. Okay. Same if you give again, what will happen? User is already exist. You can change the username. So I'm going to post you this link in the chat box. Okay. So can someone post same link in the group? Okay. So you just click on that link, it will take to you this page. So here you just provide your full name, email address, phone number, company, and then remaining username, password. Click on these two check boxes and then accept and create an account. Okay. So once you create account, it will take you directly this page. So directly provide username and password, login, so that it will take you this page. Okay, any questions here? సార్ Yes. సార్ మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ డమ్మీ ప్రోగ్రామ్ కదా, యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్ ఎనీపాయింట్ స్టూడియోలో చేస్తాం కదా, Yes. అంటే ఫర్దర్ గా ఇందులో ఓన్లీ డమ్మీ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తామా లేకపోతే Everything will be done blueprint. Okay. మళ్ళీ ఈ కోడ్ తీసుకెళ్లి అందులో పెడతామా లేకపోతే డమ్మీ ఎందుకు సార్ మళ్ళీ ఇంకా? ఇప్పుడు నువ్వు హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? డిజైన్ వి విల్ ప్లాన్. యా, ప్లాన్ ఉంటుంది. ప్లాన్ ఎందుకు? డైరెక్టర్ చేయొచ్చు కదా. ఓకే, ఫస్ట్ వీ హావ్ టు ప్లాన్ హియర్, దెన్ వీ హావ్ టు గో టు దట్, రైట్? సో ప్లాన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ చేస్తే మనకి డబ్బులు సేవ్ అవుతాయి కదా. ఆర్కిటెక్ట్ కి, డిజైనర్ కి పిలిచి వాడికి డబ్బులు ఇచ్చి వాడితో డిజైన్ తీసుకొని ఎందుకు చేస్తాం ఇవన్నీ? ఓకే. ఇప్పుడు నీ దగ్గర డిజైన్ లేదనుకోండి, ఓకేనా, ఓకే, ఒక వాల్ ఒక చోట కన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సింది ఇంకో చోట చేస్తారు వాళ్ళు. అర్థమవుతుందా? ఎస్ ఎస్ సార్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? నీ బిల్డింగ్ షేప్ నీట్ గా రాదు. సో చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అవి పడిపోనికి కానీ, లేదా ఎలా పడితే అలా ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్, అంటే దీనికి దానికి ఇప్పుడు కనెక్షన్ ఉంటది అనమాట సార్. అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మీరు అందులో పెడతారు కదా, ఈ కోడ్ ని వి విల్ ఇన్స్టాల్, ఐ మీన్ వి విల్ పుట్ దేర్, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ మీ కోడ్ రాసాం కదా, మనం దీన్ని పబ్లిష్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఈ పబ్లిష్ అంటే ఏందో చెప్తాను కమింగ్ క్లాస్ లో. ఓకే సార్. పబ్లిష్ చేశాక ఇక్కడికి వచ్చి, ఓకే, సో మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? క్రియేట్ చేశాక మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ రామెల్ ఫ్రమ్ ది డిజైన్ సెంటర్. ఓకే సార్. యా, ఓకే ఓకే. సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనం చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి, ఏమేం ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, దానికి దీనికి లింక్ ఉంటుంది. సో మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంది ఇక్కడ? క్యాలిక్యులేటర్. క్యాలిక్యులేటరా? ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ సార్. బాగా చూసారా మీరు? ఇక్కడ ఏం రాసాం? మై ఫస్ట్ యాప్. ఓకే ఓకే. ఇది మన ఏపీఐ నేమ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ అంతా మై ఫస్ట్ ఏపీఐ అని వచ్చింది కదా. ఓకేనా? ఓకే చేస్తే నువ్వు రాసిన కోడ్ అంతా ఇందులోకి తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? ఓకే. చేస్తున్నా ఇక్కడ నువ్వు ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చేసుకోండి, క్యాల్కులేటర్ అనే ఇచ్చుకోండి. ఓకేనా? సో ఈ క్యాల్కులేటర్ని ఫినిష్ అని కొడితే ఏమవుతుందంటే, ద మూమెంట్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్, మనం చేసిన డిజైన్కి ఆటోమేటిక్గా కోడ్ వచ్చేస్తుంది. చూడు, ఓకే, ఇదంతా వచ్చేసినాయి కదా. అట్లా మనం ఏదైతే డిజైన్ చేసామో ఆ డిజైన్ కి తగ్గట్టు ఇవన్నీ వచ్చాయి అన్నమాట. ఇక్కడ మనం ఏమైనా చేంజెస్ కావాలంటే చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్.
అర్థమైందా? Yes, అర్థమైంది సార్. ఉంది ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ అని ఉంది కదా, ఇది అడిషన్ కదా. ఇక్కడ ఏముంది, అడిషన్ ఈజ్ 44 అని ఉంది. ఓకే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే సమ్ కాంపోనెంట్స్ కనెక్టర్స్ వాడి నువ్వు ఏదైతే వాల్యూస్ పాస్ చేస్తావో అది ఎగ్జాక్ట్ రావాలి. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం పాస్ చేసినా 44 వస్తుంది. అవును. అట్లా కాదు, ఇప్పుడు 2 + 3 అని పాస్ చేస్తే నాకు 5 రావాలి, 44 కాదు. అవన్నీ ఇక్కడ చేస్తాం అనమాట, లాజిక్ అంతా. ఓకే సార్, అండర్స్టూడ్. ఇవన్నీ కమింగ్ క్లాసెస్ లో we will discuss. ఓకే సార్ రియల్ టైమ్ లో లైక్ విల్ దిస్ రూట్ ఫైల్ విల్ బి షేర్డ్ విత్ ఎ క్లయింట్, లైక్ మనకి ఎక్కువ కాపీ బుక్ షేర్ చేసినట్టు ఏం చేస్తారు స్కీమా? అట్లా ఏం చేంజ్ చేసేది ఉండదండి. రేపు క్లాస్ చెప్తాను మనం క్రియేట్ చేసిన ఏపీఐని క్లయింట్కి ఎలా షేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ ఏపీఐస్ ఈ ఎండ్ పాయింట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తారు కదా, ఇవన్నీ మీరు క్లయింట్కి ఎలా పంపిస్తారు అనేది we will discuss in the tomorrow class. రోజు క్లాస్ కి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఈ రోజు క్లాస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకే, సో what is the difference between query parameter and URI parameter? Okay, difference between HTTP and HTTPS. ఓకేనా? సో ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. అట్ ది సేమ్ టైం నేను చెప్పిన ఈ 4 ఎండ్ పాయింట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు చేసి నా గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే సార్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రామెల్ రామెల్ 1.0 and 0.8 అది లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పినా కదా. అవును సార్, అంటే కొంచెం సెర్చ్ చేస్తాం సార్, చేసిన దాంట్లో రామెల్ అప్డేట్ గా రామెల్ 1.1 అప్డేట్ ఆబ్వియస్ గా లేటెస్ట్ వర్షన్ అంటే అప్డేట్ ఉంటదండి. ఏం అప్డేట్ చేశారు అనేది మీరు రాయాలి. అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్, అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? ఆ డిఫరెన్సే అండి, ఆ అప్డేట్ ఏదైతే చేశారో దాన్నే డిఫరెన్స్ అంటారు. ఓకేనా? రామెల్ 0.8 లో లైబ్రరీ సపోర్ట్ చేయవు, ఇందులో లైబ్రరీ సపోర్ట్ చేస్తాయి. మీరు అవన్నీ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎలా ఉంటుంది అంటే రామెల్ సెర్చ్ చేస్తాం సార్, అంత బాగా ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు. ఎందుకు రాదండి, వస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు ఇన్ని సైట్స్ వచ్చాయి. ఓకేనా? మీరు ప్రతి సైట్ ఏం చేయాలంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇలా చేయండి. ఇలా చేసి ప్రతి లింక్కి మీరు వెళ్ళాలి. చూడు, వెళ్ళి ఇక్కడ చూస్తే యూ కుడ్ సీ సో మెనీ డిఫరెన్సెస్. చూడండి, ఇప్పుడు రామెల్లో ఇలా ఉంది, 1.0లో ఇలా ఉంది. ఇవన్నీ మీకు అర్థం కావు, కింద రాసింటారు. ఇవన్నీ చదవాలి మీరు. యాక్చువల్లీ వాట్ వీ సీ యాజ్ హియర్, రామెల్ 1.0 ఈజ్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఓల్డ్ JSON పార్సర్ అంట. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వాజ్ ది స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద రామెల్. 1.0లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రామెల్ 0.8లో JS పార్సర్స్ అని ఉన్నాయి. రామెల్ 1.0కి వచ్చాక ఫ్రాగ్మెంట్ అని ఉంది. ఇదొక డిఫరెన్స్. అర్థమవుతుందా? ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవరీ వెబ్సైట్కి వెళ్తే మీకు ఒక్కొక్క లింక్ లో ఒక్కొక్క పాయింట్ దొరుకుతుంది. ఇక్కడ చూడు ఒక పాయింట్ వచ్చింది, ఇక్కడ చూడు వేరే ఉంటాయి మళ్ళీ. ఓకే సార్, అంటే అన్ని లింక్స్ సెర్చ్ చేయాలి. అన్ని సెర్చ్ చేయాలి. ఊరికే రామెల్ వర్షన్ 1.0 0.8 అంటానే అది తీసుకొచ్చి మన నోట్ ప్యాడ్ లో పెట్టదు. అర్థమవుతుంది. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను ఆల్రెడీ రాసి పెట్టానండి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి. నేను ఇవన్నీ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు మీకు ఇప్పుడు అంటే, ఇప్పుడు ఇస్తే నేను క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్తే మీరు ఇదే రాసిస్తారు, నాకు కాపీ చేసి ఇస్తారు. సో దానివల్ల మీకు వచ్చేది ఏం లేదు. ఇప్పుడు మీరు రీసెర్చ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, మీరు నేను చెప్పేది కాకుండా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ సో మచ్ ఆఫ్ థింగ్స్. అందుకే ఇక్కడ చూడు ఎన్ని డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు. దెర్ ఆర్ సెవరల్ చేంజెస్ ఇన్ దిస్ రిలీజ్ కంపేర్ టు రామెల్ వర్షన్ 0.8. డేటా టైప్స్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, అనోటేషన్స్, లైబ్రరీస్, ఓవర్లేస్, ఎక్స్టెన్షన్స్, ఇంప్రూవ్డ్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్. ఇన్ని చేంజెస్ ఉన్నాయి. 2 4 ఇక్కడ 6, పోయిన వెబ్సైట్ లో 1 7 వచ్చాయి. ఇక్కడ చూసుకుంటే 2 3 వస్తాయి. అట్లా ఒక 10 డిఫరెన్సెస్ మీరు రాయొచ్చు. ఓకేనా? సో ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇలా డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్కి వెళ్ళి యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఇట్. ఓకే ఓకే, మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేసి గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయండి. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏమన్నా ఎర్రర్స్ వచ్చినా కూడా గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయండి, నేను హెల్ప్ చేస్తాను. ఓకే గైస్, విల్ క్యాచ్ అప్ టుమారో. రేపు మిస్ అవ్వద్దు, క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. Sure. Thank you so much. Okay guys, we'll meet tomorrow.
Yeah. Tomorrow we are going to change the link. Okay. Okay. So link will be posted in the WhatsApp group. Okay, thanks, sir. Okay. Thanks all. Thank you. Yeah, Have thank a you, good day. Bye-bye. Thank Thank you. you.